What is the French verb for to cancel? A. Appartenir. B. Annuler. C. Animer. Et la bonne réponse est B. Annuler. What is the French verb for to make out, catch a glimpse? A. Énumérer. B. Envahir. C. Entrevoir. Et la bonne réponse est C. Entrevoir. What is the French verb for to view, contemplate? A. Entrevoir. B. Envisager. C. Entamer. Et la bonne réponse est A. Entrevoir. What is the French verb for to ensue, follow? A. Décliner. B. Découler. C. Décider. Et la bonne réponse est B. Découler. What is the French verb for to encourage? A. Encadrer. B. Encourager. C. Encaisser. Et la bonne réponse est B. Encourager. What is the French verb for to demonstrate? A. Démontrer. B. Dénoncer. C. Dépasser. Et la bonne réponse est A. Démontrer. What is the French verb for to erect, set up? A. Monter. B. Dresser. C. Ériger. Et la bonne réponse est C. Ériger. What is the French verb for to assume? A. Assurer. B. Attacher. C. Assumer. Et la bonne réponse est C. Assumer. What is the French verb for to go at fiercely and unrelentingly? A. Acheter. B. S'acharner. C. Activer. Et la bonne réponse est B. S'acharner. What is the French verb for to practice? A. Exécuter. B. Explorer. C. Exercer. Et la bonne réponse est C. Exercer.